Hello. Привет всем, кто будет смотреть. Так, все правильно настроено. Смотрю на камеру. Чуть-чуть сдвинул так вот, потому что, возможно, я хочу сделать вот так. Сегодня продолжаем путешествие в мир ханта. И просмотр видосов на YouTube. Так что посмотрел прикольное видео про важность подтягиваний против просто отжиманий. Вкратце, то, что в видео говорилось, что если будешь только отжиматься, то появятся всякие боли и зажатости. Как в плечевом суставе, так, как везде, короче. Вот, я задумался, как же мне облегчить подтягивание, потому что подтягиваюсь 5 раз на вообще, ладно, может быть 6 иногда. Если вес сбросить, похудеть чуть-чуть, то будет побольше. Я, помню, 10 делал, 10 подтягиваний нормальных делал год назад буквально. Так. Почему игра не захватывается? Захват. О. Произошел захват. Что за видос? This is a zip tie knot. You zip it tight around an object and can remove and adjust it easily, replacing plastic zip ties which can be sharp and have to be cut loose. It's great for bundling fabrics, and if you tie them off the same rope, you could hang objects in between. And while there are many friction hitches that have a similar feature with the slide and grip, the jam hitch seems particularly suited to replacing zip ties. And I'll show you exactly why that is, but first, let's learn how to tie it. One of the reasons it's a preferred method is it's extremely easy to tie. It's just 2 wraps on the outside on your standing line and then 1 wrap on the inside of that loop. Now, if you're familiar with knots, you might be thinking this is very similar to the taut line hitch, and that's because it's technically, and it's just 2 wraps on the outside on your standing line and 1 wrap on the inside of that loop. Now, if you're familiar with knots, you might be thinking this is very similar to the taut line hitch, and that's because it's technically a taut line hitch tied in reverse. See, the taut line, one of the best all-round knots, is tied with 2 in and 1 out, and those 2 wraps are the things that create friction. So for a taut line, it stops the line from collapsing in, whereas the jam hitch with the 2 wraps on the outside will prevent the knot from loosening outward, effectively zipping tight against your object. So step by step, it's just 2 full wraps on the outside, your standing line, and then same direction, 1 wrap on that inside. Once it's tight, you grab the knot itself and slide it towards your object and cinch it up nice and tight. To remove it, you grab the knot itself, pull away, and then reposition. And to undo it completely, turn the knot around and reverse thread that tag line, which makes it completely reusable. Or if you'd like it semi-permanent, you just snip the ends off really easy and you won't have those sharp edges. And if you have a longer rope, you could tie 2 of them in a row, which is nice because it creates a carrying handle. Now, if you're stringing objects in a line, that handle's really useful because it could actually be a loop to hang items and tools. And it's simple to adjust the sizing, tension, and of course remove completely. If, however, you want to do more than 2 loops, like endlessly continuous loops, just to hang multiple items, we have to change the structure of the second knot. Чем веревка остается длиннее, тем, я думаю, это вообще то, что нужно.
left one holds solid, but now if we pull that second one, you can see it pulls our jam hitch loose, and that's not what we want. So if you're tying more than 2 loops, we'll do the exact same steps at first. It's the 2 wraps on the outside, and the one change we make is that 3rd wrap, that inside wrap. Normally we'd follow the same pattern in the same direction of wraps, but this time we're going to change and go the opposite direction for that inside loop. Just thread it through, and when we tighten it up, it's going to look almost. Здесь никто не писал. Если кто-то писал, продублируйте ваше сообщение. Pulling on that tag end doesn't loosen our jam hitch. So now we can tie 3, 4, Только что 5 чат as открыл. many as you want, and those loops hold firmly, and you can take them out the same way. Now, thank you everyone for watching. If you like this style of video and my way of teaching, you'll love this video here or this playlist here. I'm your friend DJ from the Bear Essentials, and thanks for stopping by. Бам-барабам. Hey guys! Welcome! I have accumulated packages from the P.O. Box. Now we're gonna see what there is to be seen. If you would like to be featured in a P.O. Box opening video, the P.O. Box address is here in the community tab of the YouTube channel. No pressure, no whatever. It's just a silly thing that, I appreciate if you partake in, but I appreciate if you're just watching this video. And that's all there is to it. So let's get started. Я хотел прибавить чуть-чуть YouTube. From Busan. Hello, Patty. Emily. Anyway, I'm in Busan, Korea now. Out of the gym for a while, but it's cool. Tried live octopus. 100% recommend. Oh my gosh, Emily, I heard that's really dangerous. Oh my gosh. How exciting. And also this? Who is that? Who is that? This is from Sean. Hope you like the hat, Patty, from Sean. YouTube.com/Soberman75. What? I love Ну, а hats. сейчас приду. It's a Nosuke beanie! W! Thank you, Sean! Thank you, Sean! Let's switch back to a letter. This is from Tony. This is wrapped up like Fort Knox. Window flip. Need to get a knife. Knife acquired. Hey! Cute but stabby cow. Twin! Some different Hello Kitty stickers. And in a Nosuke for the car, it says too close. You can put it on your car. Heck yes, thank you, Tony. Next we have a package. This one's from Transan Andy. Next we have a package from Andy. Thank you, Andy. We have a Beanie Baby. A genuine original Beanie Baby. I will save this to pay for my children's college. If you know, you know. Andy Caps. Cheddar fries. All right, let's go. Andy with the Andy cheddar fries. Sunset Beach air conditioner, because Andy knows my car stinks. Thank you, Andy. Colored pencils. Pre-sharpened. I appreciate that. Oh, hell yes! Candy! Yes! Thank you, Andy. We have warheads. A Hot Wheels El Segundo Coupe. W. Electrolytes. A host of pictures. Some of the pictures Andy sent are already up on the P.O. Box wall, but definitely some of these are gonna end up there as well. A sketchbook. Surely these will go in tandem. And more letters describing different workout strategies. Thank you. Alternating back to a letter. Oh, it was an open
of Mexican candy. Yasmin knows I love Mexican candy. It kind of reminds me of Blue's Clues, how they have like the art there. We just got a letter, we just got a letter, we just got a letter. Wonder who it's from. Wanted to give you a tip. You should go shopping at a grocery outlet store. Trust me, you will find much cheaper deals than Aldi or the Dollar Tree, and you will survive for more days. LOL, and save money. I love the grocery outlet bargain market. If you guys have one of those near you and you have not gone yet, I definitely recommend it. I love the grocery outlet bargain market. Okay, a pro and a con about it is they have things that I think are like about to expire. So it's almost like a rotating menu of items at the store. So sometimes you'll find something you really, really like and then you'll never see it again. So that's something that I both enjoy and don't like. But I do like the grocery outlet bargain market. Muchas gracias. Gracias. Yay! And a bunch of cute stickers. And Yasmin colored it. Look at it. Purple and blue and yellow and how precious. Sour cream and onion chips. A whole assortment of candies in there. Ooh. Так, что это у нас? Ой, с командой. Не крачи. Ooh, a loofah! Because I am stinky. This will help. Coffee milk for your coffee bread? What? Ладно, тут какие-то подарки. Обзор на подарки. You know, guys, the more I see of Terminator 2D No Fate, the more excited I get. I mean, who would have thought that in 2025 we'd be getting a retro run-and-gun game based on Judgment Day? I'm back. I mean, how cool is it that we're going to get all the epic moments from the movie retold in a retro-style 16-bit fashion? Like seeing the T-800 using the minigun to rain down heavy-duty firepower on the police force below. Or seeing the Freightliner tow truck come crashing down into the canal from the overpass as the T-1000 is relentlessly chasing after a young John Connor. By the way, if you're ever wondering why this scene looks so great in the movie, well, it's because, simply put, they really drove this massive tow truck off the ledge into the canal below. Truck was there. Так. Надо яркость посмотреть, какая у меня стоит. Блин, давай-ка выкрутим. Чутка. Hello, team. Hello.
тоже надо брать кастет. I got a sticky for the spider. Тут. There's a blueprint on the workbench. Блюпринт.
Mm-hmm. Nah, that's useless. No one can enter here. Replace. Okay, then maybe that door. In this boss layer, no one can enter through the windows. Oh, I didn't see. No problem. We are clear. I don't mind. We can. I'm open to everything. Let's go. Oh, sorry. Hit me, baby, one more time. Let's keep together. They see us, we're in danger. There's cash.
Someone found a boss, I think. Explosives. On southeast. Толстый парень. Let's move on to catfish. When you say you heard something southeast, then maybe there's a boss. Saddleback. Oh, maybe slaughterhouse? No one's around here? Okay. Perk points. Почему шприцов не дают? Remedy. Maybe it was a solo who farmed some XP and then left. We are alone on the map. Oh, we will see. We should expect everything. Просто говорю всякую ерунду.
Bloodline XP. The blueprint. What the fuck? It was it was the unplaced traps. Wow. He got me. One point for the silent fighter. Still no one around. А где блюпринт? Ты еще тоже потерял. Плеер. Видите, я просрал дверь почему-то. Ah, that's good old catfish. Or do you want to spend your points at the special supply? We can leave at Stillwater. I don't know. Let's end this. Yeah, it was boring. A boring round. Nothing happened. Yeah. Clear. But look out for traps at the exit.
Maybe he placed something too there. 100%. Something should be here. It's water. Difficult. Ah. Такая вот карта. And it came in there. None of these were here. And went right through here, right up that sidewalk, right through here. And right about here is where it went right through. Boom. So look at how high that is. You know, and it just endoed, right? And if you thought that was insane, well, this will blow you away. Because there was other stunts in the movie deemed so dangerous, the film crew actually refused to put it on film. And director James Cameron actually had to get behind the camera himself in order to capture these amazing moments on film. Now here it gets interesting. You see this helicopter going under a freeway overpass? That's a helicopter going under a freeway overpass. The crew... Фига себе, это же вообще жестко. Вертолет под мостом в So I городе. said, okay, fine, I'll shoot it myself. And it was just me and the insert car driver following the helicopter through there. And yes, in case you're wondering, the freeway helicopter chase scene is another scene that was captured in Terminator 2D No Fate. It just feels like the developers for this game are massive fans of the Terminator franchise and have tried their best to recreate all the iconic moments from Judgment Day into Terminator 2D No Fate. And while some of those scenes couldn't directly be implemented into actual gameplay, they're at least going to be in the game as a cutscene. Some parts of the game you think, I'd love that to be a stage or a level in the game, but we can't make it work, so it's got to be a cutscene. Yeah, that happened on 2 or 3 occasions. I think the end of the freeway chase, there's that incredible section where the T-800 climbs out of the farmer's truck and onto the bonnet of the tanker, and pummels the T-1000 with I think it's might be an M16. Hell, Bitmap Bureau even secured the rights to the likeness of most of the main cast, such as Edward Furlong, Linda Hamilton, and Robert Patrick, who, by the way, helped create one of the best villains in film history. And his performance as the T-1000 was perfect. I don't know about you guys, but he did such an incredible job. He truly convinced me he was a machine. I know this hurts. Robert Patrick perfectly matched Arnold's Terminator-like energy and helped bring the franchise to new heights. I mean, he actually trained himself to not blink a single time as the T-1000. And then the Beretta comes up. Yes. And the trick with that is how to not blink. This is what I'm saying. You barely blink at all. You can't blink. you get the T-1000, you can't blink. That was what Jim was saying. You can't blink. I know. So I had to, train with the weapons guys to get to the point where I could allow the powder to go in. And we figured out a way that where if I just stared off into the distance and locked my stare on an X, Right. and that's what we used all the way through the movie. If I was running after something, there was an X on it. And actually going to be able to see a T-1000 that greatly resembles Robert Patrick in 16-bit pixel art is a dream come true. Terminated. We're even getting the scene where the T-1000 comes up through the floor and stabs the security guard through the eye. And it may not be this security guard's lucky day, Must be their lucky day. but it's starting to feel like it will be a lucky day for us Terminator fans who love retro games. However, unfortunately, they were unable to secure the rights to Arnold's likeness. And I'm gonna keep it real, I'm pretty sure that was due to budgetary reasons. That being said,
they did track down the actor who played John Connor in the opening scene of Judgment Day, Michael Edwards, which is really cool because this guy was on screen for like 30 seconds and was able to create a presence so powerful that is still ingrained in my mind 3 decades later. By the way, fun fact, there's actually a fan film on YouTube called Skynet, which lets us see Michael Edwards reprise his role as a future war John Connor. Всего 2 чувака было в той катке. Офигеть. А сколько вообще человек играет сейчас? Unshell down. 7 человек. 7000. I'll drop a link in the description below if you're interested in checking that full video out for yourself. It's just so awesome to see a film I grew up loving come back in such a big way. I mean, who had it on their bingo card that in 2025 we'd be getting a 16-bit retro style game based on this film that looks this good? Whether we're playing as Arnold fighting off the bikers in the bar, I need your clothes, your boots, and your motorcycle. or playing as a young John Connor as we dodge and weave our way through traffic on our motorcycle. Or how about playing as an adult John Connor as we battle Skynet during the future war years, Contra style. And I am all for it. Whether we're battling a defense wall boss, which was a staple in the Contra franchise, or seeing the HK aerial as it dives down towards us, dropping bombs, lighting the entire scene on fire, which reminds me of another iconic moment from Contra. I mean, imagine, how cool is it going to be blasting your way through future war levels, Contra style, as we play as a Michael Edwards style John Connor, laying waste to Terminators with a laser gun. Sorry, I mean a phased plasma rifle in a 40-watt range. Phased plasma rifle in a 40-watt range. Overall, I am very excited for Terminator 2D No Fate and can't wait to get my hands on this game when it launches later this year on September 5th for Nintendo Switch, PlayStation 4 and 5, Xbox One, and Series consoles, as well as PC. Hello guys. Hello again. I saw there was only 2 solo players in last game. Можешь по-русски. Могу и по-русски, могу по-английски. У нас англичане тут. Играли, короче, прошлую катку, там только 2 соло-плеера было. По кайфу. Меня вчера вообще бомбануло. Зашел в катку, у меня вылетело, блять, и зайти не мог вообще никак. Ну, я думал, это пофиксили, но тоже случилось такое недавно. 1 раз. Upgrade points. Perk points here.
А я как понимаю, общение поменяли, да? То, что Да, только... теперь враги не слышат. Да, отличная вообще тема. Ну, можно, короче, на G, если разговаривать, то все слышат. На G. Я понял. Так что залупаться до сих пор можно. Ну, это частая практика с врагами, чтобы можно было... Там, эй, выходите, трусишки. I have one point of vision. I will go closer. Oh, 4 people. 1 solo player and 3 inside the building. 4 их? Ну да, там сольник какой-то еще, наверное. А метку скинь? Не, меток уже не будет. Они, ну, Один вот здесь. они равномерно, знаешь, блядь. Если вот одного увидел, все равномерно слева через там 10 метров еще один. Один, поэтому за ним уходил, заходил. Еще пока не вижу. Блять, ебаное солнце в глаза светит. Яркость прикрутить еще. Загасили одного.
возле меня. Ага. Как я на голову-то попал? Это снайпер слева. Silencer shot. Be careful there. Я поджег одного, сейчас придут. Подходят. Blue shot running. He's in the compound. Слева от меня. Он в дыре там слева. Right on me. Это он был. Спасибо. Неаккуратно играю. Лучше меня играют, конечно, поаккуратнее. Я горю теперь. Так этого я потушил. А, как он гранату кинул. Да-да-да. Все, я сгорел. I'm dead, I'm dead. Don't rescue me. Вот он куда стрелял. The Slim Wadi Shadi. Куда ты в опен-то уходишь? Be careful, roof right side. Vision.
GG. GG. Sorry for this. I'm sorry. Плохо сыграл. via Steam and the Epic Game Store, and potentially even other retro systems. The programming side, the engine. Ну, is чё, это kind of реклама based on- игры. Прикол. Давай Всем привет, ребят. послушаем. Вот наступил момент, когда вывешиваем видос LDR. про ивент Нормальный видос делает. Суд шута, патч 2.4. Показываю Battle Pass. Кроме самого ивента есть некоторые небольшие балансные изменения. Обо всем этом поговорим, поэтому план небольшой. Начнем с самого элементарного БП. Потом покажем, что там появилось у нас в самом ивенте. Какие перки поменяли под катализатор. Чуть больше это обсудим, как это выглядит. Ну и, естественно, займемся самими патч-ноутами, которые у меня тоже имеются. Поэтому присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Обязательно подписывайтесь на канал. Спасибо. Ну и, как обычно, чтобы качать БП, вы должны зарабатывать вот эти вот очки. Собственно говоря, в разделе «Боевой пропуск» смотрим сведения о событии. Тут есть все Это не для меня. необходимое. За убийство что, чего вы получаете, какие баллы. Что тут клятвенные знаки и так далее и прочее. Теперь сам БП, друзья мои. Я напоминаю, если хотите получить все награды, все скины, то вам необходимо покупать БП. Если у нас скины все равно, то играйте на обычном БПшке, там тоже что-то выпадает. Поэтому пойдем по наградам. На первом левеле сразу вы получаете вот шута «Преступник». Прикольная анимация. Затем у нас карабин Лемат идет скинчанский. После него Рейнджер 73 линза. Ну, неплохо, неплохо. И вот такая вот анимация на Рейнджер 73. Весело, весело. Шприц А обезболивающий. меня будет спасать Угу. Костяная тема продолжается. Брелок. вот Хорошо. этот тип справа. Здесь у нас офицерский наган. Приятный скинчанский. Приятный. 100 кровавых облигаций и анимация на офицерский наган. Окей. Авто 5. Crown and King. Тоже в тематике белый и черепов. Здесь у нас терминус. Слепое правосудие. Ну, как бы неплохо, но мне терминус больше нравится, естественно, скин, который выпадал с Twitch дропсов. Он такой весь металлический и так далее. 11 левел награды — это 100 кровавых облигаций. Здесь нож-кастет. Ну, неплохо. Неплохо, прям неплохо. И офицерский наган, Ладно. боец. Кастет прям хотел взять за место плохо. ножа. Прям немножко несуразно, если честно. Но допустим, допустим. Проклятое равновесие. Это у нас талисман. Рейнджер 73 стриж. Той же самой тематикой выполнен, что и до этого на модификации линза. Опять-таки 100 кровавых облигаций. Здесь у нас что? Анимация на терминус. Угу, это он типа... Что он делает? Снаряжение. Пусть прячется по кустам. А, типа кусты просматриваешь. Окей, прикольно. И достаточно неплохой скин на спарку. Веет прошлым скином прошлого батл пасса на апперкотик. Видимо, будут вместе работать. И шут беглец, его модификация, открывается на 19 левеле. Пальцы красивые. Вот это меня немного не устраивает, но ладно. Третья страница у нас опять-таки талисманчик. Шприц с обезболивающим уже большой, и мне это нравится, хорошо. Рейнджер 73 коготь. Ну, так та же тематика рейнджеров, видимо. И анимация спарки. Базара нет. Прикольно. Реально прикольно. Можно бегать, спамить вот эту крутилку. Бесконечно. Здесь же спарка с глушителем. Окей. И талисман. Спасибо большое. Укороченный терминус. 100 кровавых облигаций на 27-м левеле. И 28-й левел вы получаете офицерский наган карабин вот в таком скине. Ну, красивый. А что тут пусто так? Тут должно быть пусто. Пола, да? Или что, или недоработка? Окей. Скин на копье.
он же дротик, красивый, но как будто бы до этого на него тоже были хорошие скины. Тяжело придется вам. Авто 4 укороченный. Висюлька, стоковых облигаций, офицерский карабин, меткий глаз. Хорошо. И дротик анимация. Вот это прикольно. И звук приятный. Многострадальный лимат, карабин, опытный стрелок, которому необходимы ускоренные патроны, но лучше сделаем скин. И, собственно говоря, скин у вас на экране. Окей, спасибо. И спарка-снайперка выполнена тоже той же самой тематики, что и апперкот из прошлого ивента. 100 кровавых облигаций, естественно. И куда же без бледного судьи. Ну, такой большой молодой человек. Ну и на 39-м левеле подарок Софии, собственно говоря, талисманчик. Теперь, собственно, главное меню. Главное меню, как вы видите, подвергся изменению. Hello, team. Hello. Ой. Сорян. Как я не могу попасть, а? Яркость изменить чуть-чуть. Oh, wow. Nice. Чё? С кем он там? Они в команде, что ли? Или они шприцанулись? Шприцанули друг друга. Ты еще живой? Лодка. Навіть шашка. Someone fire the dogs. Or it's you. Yeah, I see. On the stairs, this building. I see two people.
Кит? Wait. Yeah, up. Okay. On the mark. Yeah, it's here. Oh. Вот и все. Изменением. Уже нет вот здесь слева вверху кучи всего остального. Насчет меню в игре вы тоже уже видите от разрабов, но сейчас я тоже это дело покажу. В принципе, приятно. Комплекты. Еще раз. Ага. Да, там прикольные настройки. Комплекты стало выбирать тоже приятно. Сразу все это видно и становится понятно. Сами охотники. Мы целую команду вырубили. Молодцы. Все Потом... перед вами списком. Берите кого хотите. По перкам, друзья мои. Перки. Как я и говорил, есть катализатор. Пришли ребята с катализатор, вот он этими... выглядит так. Разблокируйте эффекты навыков с условием. С наградой и развалили. Воздушный змей. Бдительный, чувство боли, первопроходец. Вот поэтому по ним пройдемся. Воздушный змей позволяет не умирать вообще от падения. Однако, если там вы падаете с максимальной высоты, с которой бы вы могли разбиться, у вас будет оставаться всегда 1 хп. Окей, спасибо большое. Бдительный. Удваивает дальность подсветки темным зрением. Неплохо. Не имбалансно, но неплохо. Чувство боли. Теперь еще раз по перкам. Выбор бесплатного. Опять-таки, все перед вами списком. Берите кого хотите. По перкам, друзья мои. Перки. Как я и говорил, есть катализатор. Катализатор, вот он выглядит так. Разблокируйте эффекты навыков с условием дополнительным. Шквальный огонь, звериный лик, воздушный змей, бдительный, чувство боли, первопроходец. Вот поэтому по ним пройдемся. Везде, где здесь красные марки есть, все они улучшаются. Так. Навык катализатор позволяет не умирать от падения. Ну вот. Берешь парашютик и потом не умираешь. Воздушный змей позволяет не умирать вообще от падения. Однако, если там вы падаете с максимальной высоты, с которой бы вы могли разбиться, у вас будет оставаться всегда 1 хп. Окей, спасибо большое. Бдительный. Удваивает дальность подсветки темным зрением. Неплохо. Не имбалансно, но неплохо. Чувство боли теперь еще действует и на охотников без выносливости. Хочется поиграть, хочется посмотреть, потому что часто такое бывает. Некоторые не всегда берут с собой стамину, и поэтому, когда их поднимают, у них еще стаминки нету, и они такие... Я тоже думаю, что это не совсем будет имбалансно, но, тем не менее, пощупать захотелось тоже. Звериный лик, как и предполагали, позволяет не тревожить животных и не ломать ветки. Ну, то есть они на вас вообще никак не реагируют. Хоть сидите сами с собакой в будке, собаке будет все равно. Первопроходец и катализатор работает на него только в соло. Приспособление можно использовать еще не 1 раз, а еще 2 раза. Короче, к твоим приспособлениям не +1, как раньше, а +2 будет, если ты играешь в соло. Ну и вот это очень приятное. Шквальный огонь применяется и к двуручным пистолетам одинарного действия. Короче, все с прикладом. Теперь на шквалках работают. И то же самое косарь, косарь
он же аппермат, тоже работает, собственно говоря, на шквалке. А что там? Приятного, он Еще раз. применяется и если ты играешь в соло. Ну и вот это очень приятное, шквальный огонь применяется и к двуручным пистолетам одинарного действия. Короче, все с прикладом, теперь на шквалках работают, и то же самое косарь, косарь, он же аппермат, тоже работает, собственно говоря, на шквалке. Из приятного уменьшили навык быстрые пальцы, они теперь стоят не 6, а 4, за что большое спасибо. Ну, устойчивость осталась такой же устойчивость. А катализатор — это каталист, который... Сейчас давайте поговорим о том, что как выглядит эта штука, суть шута, собственно говоря, центральный суплайчик, главный суплайчик. Посмотрим и уже перейдем к балансным правкам. Ну и теперь поговорим о том, что находится вообще в этом суде шута, в его укрытии. Как и всегда, конечно, полное восстановление патронов, шип с навыками. Один из них оружейник, другой глаза трупа. Одна запечатанная награда, шип навыка со ставкой, ну то есть вы даете один клятвенный знак. Вот это как раз катализатор есть, да? Полное восстановление, где шута в его укрытии. Темное зрение. Всегда, конечно, полное восстановление. Ну, катализатор снизу лежит. Патронов, шип с навыками. Один из них оружейник, другой глаза трупа. Одна запечатанная награда, шип навыка со ставкой, ну то есть вы даете один клятвенный знак, и вам рандомно падает какой-то стандартный перк. Не редкий, не сгораемый, не красный, а что-то из стандартного. Поэтому имейте в виду. Конверты на все возможные опыты, конверты на 4 шприца, собственно говоря. В общем, полный стандартный набор. Ну и, конечно же, можно найти красный шип. Тоже, опять-таки, он продается за клятвенные знаки. Теперь основные изменения в патче 2 и 4. Сейчас будет много слов, поэтому постарайтесь их запомнить. А именно, касательно дамага и множителя дамага в разные части тела. Верхний торс остался таким же, 1,3, как и до этого. Просто торс 1,2, до этого множитель был просто 1. Руки 0,9, было 0,8. Ноги стало 0,8, было 0,7. Напомню, что понижение дамага у мелкого калибра начинается с 20 метров, у среднего с 30, у крупного калибра с 40. Но при этом верхний торс, любая винтовка наносит минимум 50 дамага. Мелкий калибр пистолеты наносят минимум 25 дамага, но меньше 50 это точно. Пистолеты на среднем и крупном калибре наносят минимум 50% дамага. Просто торс. Любая винтовка наносит минимум 50% дамага, кроме офицерского карабина. Все пистолеты наносят минимум 25%, но некоторые powerful, очень сильные пистолеты могут наносить и 50%. Итак, по конечностям попадания. По конечностям винтовки и пистолеты наносят минимум 25% дамага на любой дистанции. Исключение составляет только Барнхайм и... Hello, team. Hello. Пицца Йоло. Эндорсер пиццы какой-то. Красная вообще в конце карты. Жесть.
Crows. Электричество дали? What are you looking for? No one here. He's red. Enemy. They are fighting with the zombies. Coming from southeast. 150. Be good. They are coming recklessly. Okay. Right on me. Behind this wall. Look here. Воу. А сколько метров?
Ну, это вот скольный парень. Смотрите, у него это... Здесь две тимы, что ли? Да. Тима здесь. И вот одиночка. Тиммейтов у него нет. Еще один одиночка. Это меня и убил, да? А где его имя? Шину. Так. Шину меня убил. А вот он. А нет, Шина не одиночка. У него есть напарник. А убитые у них есть? Они что, в двойке? Да. Ладно. Наган на глушители, потому что они и так наносят мало дамага, они могут наносить и еще меньше. С этой дистанции и множеством дамага вам помогут FMJ и УС-шпицеры. В принципе, они не подверглись никаким изменениям, поэтому хотите наносить больше дамага на чуть большей дистанции, используйте FMJ, шпицеры, собственно говоря, остались шпицерами, как и были. Глушенные оружки подверглись балансу, теперь маленький и мелкий калибр и средний калибр, их урезанный дамаг был 10%, и теперь стал он 5%. Это изменение не коснулось крупного калибра. Крупный калибр на глушителе также режется на 10% дамага. Поджигание ханта, который лежит на земле. Теперь не всегда будет он гореть сильно или не сильно, и это не зависит от его перков, это зависит от того, как он горит. Если хант упал и лежит в, допустим, в огне, то есть там разлито масло, или вы бросили туда зажигательную смесь или лампу, то пока он лежит вот в этом огне, в этой куче огня, то он горит быстро. Как только эта куча огня испаряется, ну, допустим, вы бросили лампу, она же недолго горит обычно. Как только она испаряется, 5 секунд после этого хант будет гореть так же сильно, потом уже будет гореть очень медленно. Что значит гореть медленно? Это на 45% медленнее сгорать, чем от сильного. Поэтому, надо добавлять, короче, огоньку. Огня, вы не бросили что-то, а просто вы, подожгли его фаером, то он будет сгорать очень и очень долго. А что делать, тут они написали, ханты, которые находятся под водой или под тяжелым дождем, обратите внимание, могут тоже поджигаться, но надо, чтобы было вот это кольцо огня, да, то есть, понятное дело, вы кидаете туда либо масло разливаете, либо огненную воду, но потихоньку хант будет сгорать, но будет делать это очень и очень медленно. Как я и говорил, саламандра больше не влияет на скорость вашего горения. Она также хорошо себя чувствует если ваш хант стоит на ногах, то есть вы не поджигаетесь с первого попадания, вы быстрее тушитесь и прочее, но от того, что вы лежите, вам это не поможет. Насчет ловушек, наверное, вы уже обратили внимание, видите на экранах, если у вас есть слот под ловушки, или ваши ловушки кончились, то вы можете их просто деактивировать, и как только вы их деактивируете, они идут к вам в инвентарь. Если же у вас инвентарь полон, и у вас не хватает места, то они опять просто, окажутся деактивированы, лежать на земле, собственно говоря. Каждый раз, когда вы будете взаимодействовать с ловушками, будет снизу появляться подсказка, говорящая, что с ней произойдет после этого. То есть отправится ли к вам, либо у вас нету места, и она останется лежать, собственно говоря. У черного динамита очень сильно занерфили его звук, он теперь не такой громкий. Его пытаются, видимо, вернуть в игру, потому что вначале им всем пользовались, потом все привыкли, что он орёт очень сильно, и им пользоваться перестали. Разрабы таким способом, сделав его еще тише, хотят, чтобы им начали играть и подрывать. В принципе, я не против, это вернет какое-то веселье. Два важнейших изменения, которые мне нравятся. Все охотники, кто выходит с подсказкой после удачного выхода, Пиццеёба, наверное, просрали мы вместе с ним. Вы восстанавливаете все свое ХП. Все полоски. Это хорошо. И второе, теперь предметы, оружие будут отображать название оружия, а не название скина.
Господи, спасибо большое, возрадуйтесь. Я думаю, кто смотрел мои предыдущие ролики, знают, что теперь в схватке за награду ввели отдельный ММР. Он не будет зависеть от вашего ММРа в охоте за наградой, поэтому это просто отдельный ММР, но вот, правда, КДА у вас остается также общий. Не забывайте также, что появился Урса, это тот самый медвежонок из цирка, он теперь ходит по лесам, так же, как и пиявочек ходит по компаундам. Его убиваешь, из него падает перк, спасибо большое. В принципе, ну, добавили нового большого моба в леса, и это даже очень хорошо. Более того, для новичков сделали такую вещь, что новички до 11 левела ранга своего будут загружаться в миссию против охотников ботов, чтобы им было легче влиться в игру. Поэтому имейте в виду, если вы хотите также поиграть со своим другом-новичком, то вам необходимо будет создавать новый аккаунт. Нельзя будет взять человека до 11 ранга и выйти и ходить убивать ботов. Вы должны быть все меньше 11 ранга, и тогда это прокнет, и вы с этим делом будете бегать. Как и говорили разрабы, поменяли звук, большинство звуков подверглись изменениям, какие-то стали звуки тише, ну, звуки окружения стали тише, важные звуки. Басистый сверху звук. Поменяли систему звуков, чтобы понимать, охотник над тобой, под тобой. Если он над тобой, звуки будут глухие и басистые. Если он под тобой, они будут звонче и, ну, тоньше, получается. Но с тобой вместе на одном уровне, вы всегда поймете, что он с тобой вместе на одном уровне. Но это такое изменение, к которому, опять-таки, надо будет немножко привыкнуть, чтобы оно уже потом было на интуитивном уровне. Но все-таки, слава богу, потому что я до сих пор, я думаю, это только у меня такая болезнь. А оказалось, это, в принципе, проблема движка, где непонятно, охотник над тобой или под тобой, либо с тобой на одном левеле. Меню подверглось небольшим изменениям. Больше всего приятно за меню Escape во время самой катки, во время самой охоты. Оно выглядит очень даже хорошо. Ну и, конечно, давно наблюдайте, Десаль к нам вернулся. Есть еще кое-какие изменения от разрабов. Они уже есть, скорее всего, в патчноуте, либо с 18 числа уже будут доступны в патчноуте. Там небольшие всякие изменения, но об этом, опять-таки, знать будет все-таки приятно. Ну что, хорошего вам ивента, друзья мои, и спасибо, что вы меня смотрите. До скорого, это был Алдик, подписывайтесь на канал. Difficult decision where to run. Let's go here. Okay.
Chrysler. Boss is white. It's red. Enemy. Stop it. Let's hear what's going on. Rolling dynamite. Someone on the stairs.
placing. They placing traps. Do you have a spritz with a bar? Sorry. They placed the trap and cut here. Got it. Here, door. He ran away, northeast. Don't go. Stay inside, please. He's fighting with the zombies. He dead. He's the only one. I hit him, he ran away. Clear.
75. Inside those bushes. On mark. Ah, it's zombie. That was funny, but dangerous. Clear. No need to fire him. Let's go, red mark on the map. Let's go, everything. There's a reward. I need to restore my health. Sure. Такие дела. Cash machine. Да куда я побежал? Рэмпейдж? Зачем мне рэмпейдж? Кэш-машин. А вот это вот надо взять. Каталист. Куда еще деть один? А, ну мне вот это надо еще. Do you have 3 points for this? I spent all my... Spend it, not spend.
Это мне все равно не пригодится. А я вот эту штуку брал, мне еще светится, значит не брал. Uses. А, эти зажигалки. Бам-бам-бам. Все равно полетела кровавая птица. Так, надеюсь, я убил двоих и умер один раз. GG's. Thank you for the game. Thank you. Что это такое? Before the internet, one platform was king, and that was the magazine. They have pages filled to catch your eye, like tools, inventions, and things to buy. They would always educate, entertain, and inspire. All you needed to do was submit your subscription flyer. I have stacks and stacks of all this history, so let's open one up and uncover the mystery. Let's take a look at Popular Mechanics March of 1963. It has this cool speedboat on the cover. I want to take a look at that inside here, looking at what was happening in 1963. I wasn't born yet, but there's always something interesting in here that I have a laugh at. Yeah, I just love looking at the old advertisements. More fun than you can shake a stick at. Learn meat cutting. It's just fun. This was YouTube before YouTube. These days are kind of long gone of advertising like this. On the market, 1963. Bicycle engine kit. These are on eBay right now, selling for like 200 bucks. Nothing is ever new. As you can tell, we were extremely fascinated with space travel. Look at that thing. Fuel cells, electricity, and a promising new package. Take a look at this. Pets Ride High, $9.95. If you saw somebody driving with their pet sitting on the top seat about ready to fall off, you'd get the cops called on you. What is this? An accordion tent. Folds up like this, stretches out. That's kind of interesting. Oh yeah, look at this one, another pet one. Looks like it's sticking outside the window of an apartment building with a little hole in it. So the cat can come out and take a view. 78 bucks for that thing. That probably wouldn't fly today either. I ski at 106 miles per hour. No thanks. Now this is cool.
She's water skiing behind this towable ski boat. That's pretty neat. That would be cool to find one of these today and get it working again. Now this is interesting. This is what I always love about Popular Mechanics, is they always have these cool boats, hydrodynamic. Looks like we're able to build this boat. Pretty neat looking with this flat bottom. We have all the drawings to make this. If anybody's ever made this boat, leave me a comment. This one's always fun too. Okay. To start a nail in place too high or to reach with both hands, press a nail through a small square of foil, then wrap the foil tightly around the pole of the hammer in a manner pictured. They have a solution for everything. Traveling lathe oiler. I could actually probably use something like this. Yeah, I want to oil my work. My surface finish will be nicer. I don't have to continue to wipe with a normal hand brush. I can run the lathe as needed. And when you're threading, you need both hands to run the lathe, and it's kind of hard to keep it oiled at the same time. I think it's a really simple idea. Looks like we need a fruit can, a shut-off valve, some wing nuts, some 3/8 drill rod, a paintbrush, and some aluminum. I'd like to try to build this with simple tools. Something you'd find in your garage or small workshop. So all I'm going to need is a vise, a hacksaw, some specialty files, some drills, and something to solder with, like a blowtorch or a soldering iron. And we're going to be diving in deep to why I'm going to be using each tool. And I look forward to building my version 2.0 of this exact tool after we're done with the first one. So let's get started on the build. I'm using this piece of aluminum block. It's going to be the base, and I need to make an ear in it just like it says in the magazine. So I'm going to do this with the hacksaw. This is a thick piece of aluminum, so in order for this to cut correctly, we want to use less teeth per inch, and this one happens to be 18. That centerpiece is going to be what we're going to be attaching the rod to. This really makes me appreciate my mechanical tools, but I don't want anybody to ever be discouraged that they can't build something because they don't have power tools. Boop. So we got our block, we got a nice little rib exposed here, but the surface is really rough. So I want to file this down, but we're going to use just not a normal file. This is a file specially designed for aluminum. This tool is absolutely necessary for aluminum, or also the teeth get all clogged up. The technique I'm using is I'm pushing on the forward stroke, pushing hard, but I'm just doing a light drag on the back stroke, and that clears that aluminum out of that tooth. And once I get the majority of the bulk, I'll switch to a finer file. So I have the majority of the saw marks all cut out with the aluminum roughing file. I'm going to switch to these set of preferred files so it gets coarser and finer, and then you can get your surface finish accordingly. So I'm going to switch to the number 2 around all the edges. The last step I want to do the block, I'm just going to hit it with some 220 sandpaper. We got the block done. Now I need to make the mast that extends from the lathe bed. I need to cut that out of 3/8 mild steel rod. So let's build that rod next. The important thing with hacksawing is to support your work as close to the jaws as possible. So this side needs to be flat. The plans say I need a hole here at the base that gets mounted to the block we just made, a hole 4 inches up, and then we need to turn down some threads at the end. So let's make some flat spots, which they're asking us to do with a flat file, so that we can drill a cross hole right through the side of the rod. So I'm gonna make a flat spot here, make a mark there, 4 inches up. So I need a flat spot here, and I need a flat spot here. So now I need to make sure I line up my flat spots. Those are nice. So that I got this side done, I'm just gonna flip it over and match the other. Oh man, I should have switched to the coarse file first. So much faster to use the right tool. Okay, so there's our rod. It's time to drill some holes about 4 inches apart. But before I do that, I need to make a center mark. That way my drill has a nice place to get started. So I need to drill a hole, a number 7 hole for a 1/4-20 thread when I go to tap this, but I need to find the center. I'm gonna use this center finder to locate and scribe. All I gotta do, turn it 90 degrees. Right there's the center. Now I need to tap a hole
I should have probably tapped this hole first, because this is the part where this whole part could be scrapped if this tap breaks off. But these are really good US made machine taps. I do not buy any tap that's made overseas. I found that it has wrecked way too many projects and that it's well worth spending the money on a good tap. This is a ratcheting tap handle made by General. You can just keep going straight, because as you see, the thread is coming out the top. I think that's it. Whew. Crisis averted. Our part is good. We have threads in the end. Now let's cut a little piece of stud and let's drive it in there. That's a little bit long, so we're gonna need to cut that off. I'm gonna put a little bit of blue Loctite on there. So it's now time to combine the rod and the base that we just made, and I need to drill a hole that corresponds, and it looks like in the drawing they just have the rod right to the side of this boss. So let's get a hole in there to hold the rod up. Going to be drilling the same 1/4 inch through hole. Так, теперь у меня full Look at damage. that. I think it's time to work on the little rod that's going to hold the paintbrush. These two flats on the end need to be 90 degrees from the other set on this small one. Where I got the Берем. little brush part done, now I just need to Так, ее drill some holes in it. возьмем And if you're wondering себе what на the flats are вооружение. actually for, is so when the components mate, they have a nice flat surface to slide and glide. I'm using some 1/4-20 brass wing nuts. This is looking pretty neat. I like this lean back Так, ну это rake все look. мне нужно. So now I Чоки, want to может быть, add не the нужны. paintbrush. And there's a couple different choices for brushes, so let me show you what I have. Natural hair brushes. These ones are synthetic, but for my case, Ладно, I think I ничего не want to stick меняем. with the natural А. hair that's plastic, so I think О, it's я и gonna не hold up взял better to ничего. oils. I think I'm gonna try to drill the hole right in between Ладно. those two rivets, because I know there's probably meat there, and we'll fasten it like that. And to make sure everything's all tightened up, I'm going to use the Fireball Hex Key Kit. Okay, we're getting somewhere. Now let's talk about the top. Popular Mechanics says I need a fruit can, and it just so happens that I have some fruit here, and it is lunchtime. The can they show in the picture was nice and smooth. That would be much easier. This one has these little ridges in here, but I think we're gonna try to deal with these ridges and stick with the fruit can. Good call on the fruit can, Popular Mechanics. Have lunch and build something cool. Let's get the can cleaned out. We need to get the glue off, the wire brush. Okay. We have to make a bracket to hold this to the arm. This is 1/8 inch by 1/2 inch flat bar that we need to solder and bend to make some sort of bracket. And you can buy this stuff at the hardware store. It's relatively cheap. This is maybe Давай $5, вот это $6 возьмем. bucks. So let's cut it to length, drill it, bend it, solder it. Okay, flip it around. I want all the mill skillets on this flat bar off so that I know that the solder has Вместо something ножа. to grab onto. Just like that. Now I just need to bend it. Alright, got a bent bracket. What I'd like to do is get the bracket soldered to the can, but not all solder is equal. What you really want is acid core solder. This is going to give you the best chance for adhesion. If you try to use electrical solder, it's just not going to work. It's not designed for it. This is what I'm going to be using along with some flux. And I just brush it on before I go to add any heat. And this is going to give the best chance for these two materials to combine together. Let's get this in the vise. This tool is called the grasshopper. And it's going to help me hold this nice and tight. I'm using the seam of the can to keep it square. I want the seam to be on the bracket side so it's hidden from the rest of the world. Natural reaction is to get really close with the torch and get really hot and put heat and solder at the same time in the same place. What I like to do is have a nice wide flame blanketing the whole part on the opposite side of where I apply the solder. I'm looking for this solder to flow from here to the back side. Okay, and while the solder's still hot, I can see it bubbling. I'm gonna wipe off the excess. Let's cool it off in the water. So that joint is extremely strong. We'll probably rip the can apart before that joint ever comes loose.
So what I need now is to get the oil out of the can and onto the brush. The link in between that, so we just don't flow all the oil out the bottom, is this valve. But I need a way to get it right there in the end. So we need to drill a hole, maybe we even solder it. So I got the hole, I tried threading it in at first. I don't really feel confident with that. So in order to get all the oil out of the bottom of the can, I'm going to hacksaw most of the threads off and then solder that right to the bottom. So anytime you're adding heat to a valve, you want the valve open so you minimize the heat trapped in there. Nice good solder flow right around that. That looks perfect. Let's see if it works. First test. Yes. Just wire brush it and we're on to the next step, guys. А что это All такое? right. This is looking pretty popular mechanics-y, but I need a copper tube to go from here down and drip on the brush. So I'm gonna use this, which is 1/8 inch annealed copper, and I only need 3 inches. The annealed copper is easier to bend. If you don't get the annealed copper and try to bend it, it'll just crack. I think this thing is pretty nifty. I'm gonna go get it fitted and we're gonna try it out. Got the base to our little oiler here, and I need to get it mounted to the lathe cross slide. And I have 2 holes Какой-то that are already автоматический here, and I just need to transfer them with смазыватель this деталей caliper to при my block. изготовлении Every на lathe is going to токарном be a little bit станке. different, so you might have to make a different block to fit your lathe. I'll put a chamfer bit in here and we'll be done. All right, first design flaw that I could tell with the popular mechanics. Hello, team. Hey. Ну-ка, дай-ка мне попробовать. Конечно, нужно все здоровье на нем потратить. Так. Let's go see what's happening. Wait us a little. Fighting on the hideout.
Crew is white. Remedy here. Let's wait. Let's wait till he will loot the shit. Hit! He's inside. More people. One more. Somewhere here. What is this saying, people? Okay. Whoa. Use white marks, don't red. There's a player back there. Watch out the bears right there. Where he's running? Close, very close. Don't see. Ну я кривой. I'm with you. Up! One more! From here. Oh, 2 people. I guess it's 2 people. Fire rate was... Mm. $49 Stepping up. He getting close. Wood. He's looting.
Ап. Да ну нахер. Mechanics plans is that my wing nut and my bolt interfere. So if I were to redo this again, I would have made this taller and not go off the plans to give yourself a little more room for the wing nut to turn. All right, let's use some rapid tap. Crack it open a little bit. Okay, oh yeah, that's drippy. There's a nice good steady drip right there. Let's get a piece of material in here and we can try it out. So the idea behind this is you move this over here, get the brush where you need it, and then when I bring in my tool, lubes up the drill bit. Автосмазка. Okay, so we got our brush wiping on our material. Look at that, wipe the oil on it. Isn't that just cool? Подача СОЖ такая, смазывающая охлаждающая жидкость. Но вообще-то на наших станках почему-то на наших локальных станках они уже были. So with all those changes, I would like to try to make my own. So let's go fireball a new lathe oiler. At first thought I wanted to use some glass containers, or using something like this WD-40 can because it's steel and smooth. But it doesn't matter which one I choose or make, as long as it sits on top of the lathe to oil it. To oil it. To oil it. Toilet. Может, такой наборчик? Так это вообще что такое? Ой, не то. Давай вот так собираем. А как скопировать? And paste. Как вставить? Не понял сейчас. Вот, допустим, вот этот лайдаут. Copy current equipment, но он пустой у меня. Скопировал не то. Давай так сделаем. Короче, делаем equipment себе и его потом скопируем себе. Давай короткую рычажку вот эту прикольную. Сюда у нас пойдет 300. Такой сколько стоит? Ну, давай так подороже чуть-чуть. Тулзы. Заряда слишком мало. Ну, нож, кастет. Так, так. Так, нет, заместо этого надо... Где больничка-то? Аптечка. Чуть не вижу аптечку. А вот она. Чоки. Что у меня еще обычно лежит? А фаеры.
toilet brush on the lathe. Let me show you some of the things that I changed from the popular А чем это mechanics. отличается? First thing at the base, I added a magnet. Now I'm able to move it and slide it around давай это anywhere I'd возьмем. like to. Traveling up the frame, I used some copper tubing and I put it into Теперь. an offset S shape. And what that allows me Вот to сюда do я is get скопирую. over the edge of the cross Point slide, equipment. get it closer or further back just by Поехали, так rotating. сыграем. The next thing that I did was I Что мы used теперь делаем? couplings Значит, у on the меня half-inch copper tubing. And the couplings have рычажку just уже не enough взять. friction in them to stay В where you следующий want them, раз. virtually making this a whole toolless Это прикольно, setup, so это I can прикольно, slide the всё. brush up and it stays where I put it. Same with the toilet, is that I can twist it and turn it wherever I want to. There's no wing nuts to have to mess with. And when you lift it, it stays. Because I'd like to use this on the big lathe too, so I need that extra height. And if I want the brush to be out of the way, I just pivot it backwards and I can drip directly onto the part. And then I have a little chip tray, which is the toilet lid. So it keeps the chips from falling inside the toilet seat, getting into the oil. And if for any reason this needs to be cleaned out, I can just remove it completely by sliding it up off the top. Clean it, do whatever I want. I didn't like the way the valve worked on the other one. The valve was a gate valve before. Pretty finicky to get dialed in with the correct drip. So I switched to the needle valve, and as you can see, it's much easier to control the flow. I can almost just count one turn back, and I can get the flow ratio that I would like to. And then maybe this part of the brush is getting more saturated. I could just push the toilet over and saturate another part of the brush, where before I wasn't able to pivot this on the popular mechanics. I also switched brushes. I went with something with a lot more bristles all the way to the end, and this is also 2 inches wide. I really want to try it, so let's cut this 3/4 inch cold roll steel bar. Hope you guys enjoyed this build as much as I did. I want to continue to do more popular mechanics builds in the future. So if you like this, please let me know in the comments. I would also like for you guys to build your own lathe brush too. And tag me on Instagram. I want to see what you guys come up with. There are hundreds and thousands of different ideas that we can build off this. But hopefully this inspires you to go out and build something. And I'll see you on the next one. Ой, как мало Hey, патронов. what's up? What's up? What's up, what's up? Nothing, I'm good. Anyway, do you wanna play one more after this match? What do you mean? Hello, team. Play one more together after this match. Oh. I don't know. We'll Hey, if see. you wanna play as an admin, and I'm gonna tell you my Discord nickname. Oh. You're collecting followers. Okay. Sorry man, your voice is so quiet, I can't even understand what you're saying. Careful. Crows. You should adjust your settings. I must go out after this game, but thank you for offer. Okay. Так. Что-то меня сбил с толку, мужик. О, ё-моё. What the fuck, how many crows are there?
Надо от этого пипа избавиться. Что такие слабенькие удары? Hunter. Yeah, I saw it. Hide! Hide! What the fuck are you doing? We don't have that place for... Where? Did you kill? Be careful, Solar. Okay, I'm gonna burn him. Let me loot him first. Come loot my brother. Go, I'm gonna wait for him. For not stand up, go ahead. Такой деловой. Думает, что мы не деремся, такой комментирует. Файт, что вы делаете? Блин, ничего не делаете. Бездельники. Опа, выстрелы. Fighting on the boss. Okay, don't go inside without me. Give me a second, let this guy burn and I'm gonna come with it. Enemy on this way. Explosives just a little right from the boss. Okay, where are you from, by the way? Russia. Russia? Yep. Русский ты из России? Да. Это откуда? Okay, fine. Из европейской тоже, да, какой-то страны? Я не из России, я соседство. Я понимаю. Блять, съесть было стрела, но похуй. Они где-то рядом. That was close. Yeah, go. Там был один. There was a guy. Don't have to rush. Behind the door. Here.
I hit him once. Hit. Добил. Nice. Let's loot and burn. Wait, loot. Wait. We have so much time. Okay, I'm gonna burn, wait. You go cover me. It's his Sit friends. down, monsieur. Okay, can't go in. Down. Also, we are surrounded by the... Yes. You know what, let's kill the... Oh, it's... He's right here. -1. Wait, help here. Wait, don't go there. Did you kill him? Yep. Okay, go revive our teammates. I killed here one more. Nice. Yeah, I'll come. Here's another one. After you loot this, guys, this way was another team, by the way, so be careful. Чё у меня за снаряжение, блин? Где моя тема? Ёбаный в рот. Can I burn him? А, все, у меня все в порядке. What, bro? Can I burn him? Yeah, you can burn. I loot also, so yeah. You know what I was thinking? Maybe we should go this way. There was another explosion. I don't know. Exposure was yeah. right there. But 2 minutes ago. Yeah, but maybe they're somewhere nearby again. Oh, it was right here, by the way, or not? I don't know. No. I saw it right on the... Whoa, wait. Oh, they are going in hideout. We should go there too. Yep. Don't worry, I'll be first. Not this way. Okay. Let me kill him. I have Okay. powerful. No, don't shoot. It goes this way. Почему не взял? Hideout is right here. Okay, now they're killing boss. What the fuck?
Or maybe I'm mistaken. You know what, Efson, let's take Yeah, but hideout. better to take the Yeah, if you reward. wanna take, go ahead, take, I'm not No, no, gonna no. test. Take it, take it. Okay. Take this one. It's a vision. Go ahead. Okay, maybe it's time to leave. What are we waiting? Let's take boss. There was a strange one, by the way. Maybe somebody's nearby. Nah, it's clear. Ты мразь. Very close. It's solo player, by the way. Right, sir. Solo. The win. Попытался я его запушить. Я еще и горю. Thank you. Is that clear? Oof. Nice. Hunters here. What the fuck? Sheesh. Where's this motherfucker? Now it's clear. Okay.
Wait, let me loot this guy and then after this I'm gonna work him. Did anybody loot him? No. Go ahead, otrащиваю. Stand up now. Wait, don't. I хочу. Okay, no, you don't. It's a trio, I think. There, no chance. Thank you. Still clear. I'm gonna put a trap on him. Yeah, go ahead. Just in case. So there is nothing to do. Let's go exit. Yeah, now we can go. I guess this way. Oh, somebody's following us, by the way. Did you hear this crosser sound? It's right behind. This way it was. Nothing. I heard some sounds anyway, be cautious. They could be far away. Можно освободить руки и продолжить смотреть YouTube. We rebuilt the chopper and met state troopers. Sturgis was a great test for the chopper, and some of its parts did not pass the test. The chain drive shaft there died many times, and then I welded it back together very crustily in a barn. So that's the main goal, is rebuild that much stronger. So instead of that 1.25" hex, I have some 2-inch solid bar, round. I'm gonna probably bore out the middle of it a little bit. But GG's, nice game. And then to go with that, GG's, I have this enormous bearing that'll. Let's go. I must go, but thanks. Окей. Короче, они сыгрались. Я не пойду на вечеринку. Один. Что они какие-то странные, они боятся. А, ну вообще-то так. Вообще так получше. Иногда. Sometimes. Fit
this whole diameter. Well, apparently Шумный that видос. last weld was pretty strong. There is now rubber everywhere. I was attempting to accomplish two goals. Недавно смотрел видос, вот он говорит про rubber everywhere. То, что вот говорят про микропластик сейчас, то, что 1/3 всего микропластика это точеные шины об дороге. Еще 1/3 это стирка от стирки одежды, когда ты такую одежду синтетическую стираешь, что от нее все время такая шероховатость на всяких фильтрах остается, ее можно там увидеть. Вот. Все это, естественно, в воду сливается и 1800 всего. Я вообще кого-нибудь убил. Раз, два, три. КДшка растет? Не. Видимо, вчера я сильно протаранил лбом. Эту штуку возьмем, это берем. Наконец-то возьмем эту штуку. Вот эту штуку надо брать. И 2 очка куда-то. Стамина рекавери это чтобы драться можно было. Я, наверное, все-таки возьму это. Ну не знаю, пригодились мне эти пушки или нет. Странно было. Так. Не, ну 120 дэмэдж нормально, дроп дэмэдж 110. 120 хорошо. Еще один. Тушилка. Ловушки можно увидеть. Double the highlight range. Хорошая тема. Надеюсь, пригодится. One, break the drive shaft. That didn't work. But I did shave down the tire a little bit. Destruction. Indeed. I need something that's gonna go right up against this bearing. It needs to hold it together. Basically, I want to make it so this whole piece can just go and slide straight out this way. Now that I have a much better lathe, and with the new design that I'm doing, I think it'll be a lot straighter this time around. Ow! That felt good. There we go. Unceremoniously lopping off hours of work. It actually really doesn't bother me. I like improving things. Always make it better. Break it so that you can fix it better. $530X.
Я балда взял это. Фейнинг. И остался еще с этим оружием. Ну что, подберем что-нибудь себе подходящее. What? Where is our third guy? It's boss. Big boss. Я говорю, у третьего чувака нет, я вроде не ставил на двоих. Так він вис... Не прогрузился, что ли, он еще? Напевно. Let's Давай-ка go. розділимось. Let's fucking go. Іди туди, а я туди. Давай расплетаемся. Трудности с собаками были жесткие. А уже не актуально, босс. А, ой. Басец. Белый? Типа. Белый, белый. У меня есть стики. Стики гранатик. Ран. Там можна ножом звичайною атакою зв'язати. Не-не-не-не. Так эффективней. Просто топчешь. Так долго.
вроде брал. Может, давай за мной? Да. Что-что? Да давай А, окей. позвал. It's your trap. Что? Ты ловушку поставил. Да. Ще одна є. Окей. Стоїть. Утки на 240. З моєї сторони один. Хит. Вот и все. Все, надо сегодня позаниматься точно. Давайте закругляемся. На сегодня хватит. Всем спасибо, кто смотрел. Попозже подключусь. Нет, сегодня еще поиграем.